मिलकर करें देश को सलाम जोर से बोलो मेरा भारत महान A cheerful morning to the excellencies, distinguished guests, respected preceptors, and my dear friends. Myself, Shri Sharifji, welcomes each one of you on behalf of Bharat Mata CMI family to gear up for today's Independence Day celebrations. Let's start by seeking the blessings of God. So I invite Akshay of grade 11 for prayer. എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിൽ നീ ശാന്തേകണമേ എൻ്റെ പാദം ഇടറാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ പുല്ലുമാടവും പൂമണി മേടയും തുല്യമായി തൊഴും ശക്തിയും നീയല്ലോ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിൽ നീ ശാന്തേകണമേ. Thank you, Akshay. An oath is a way to make us aware of our duties. I invite Devapriya of grade 9 to lead us with the pledge. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Devapriya. The Indian flag serves as a national treasure and adds the beauty of our country. So now let's move on to the flag hoisting ceremony.
to deliver the welcome note for the day. A very warm good morning to one and all. First, let me wish you all a happy Independence Day. It's my privilege to welcome you all to our Independence Day celebrations. Today, we celebrate our 75th Independence Day. India gained independence on 15th August 1947. India was ruled by the British for almost 200 years, and it was after a long and continuous struggle that we gained independence. We should be grateful to all the soldiers and freedom fighters who fought to give us the freedom that we indulge in today. It's an honor for me to welcome our well-respected Reverend Father Ruben Vanikulam CMI to this occasion of Independence Day. May your blessings shower upon us in the name of God. Next, we have our most apt, resilient, brave, skillful, and deserving personality, Major Sudhakar Pillai. He served in the Indian Army for 20 years. Presently, he is working for the betterment of differently abled persons. He is a member of the Kerala government's advisory board for the Divyanjan's rights. He is the president of Sakshama Palakkad and the general secretary of the national level NGO Parivar. I, on behalf of the entire Bharat Mata family, welcome you, sir, to our Independence Day celebrations. With great respect and honor, I would like to welcome Reverend Father Anil Kalakottu CMI, the Director of Childline Palakkad and the Head of the Counseling Department of our school. It is indeed a special privilege and pleasure to welcome Reverend Father Paul Paril CMI, our school administrator, to the Independence Day celebrations. The PTA has always been a pillar of support for the school in good as well as in difficult times. With great pleasure, I welcome our PTA President, Mr. Reggie Shager, and the PTA executive members to this occasion. Now, I would like to welcome the man who needs no introduction, our intelligent and compassionate principal, Reverend Father Lindish Anthony CMI, to this occasion. Teaching is the one profession that creates all other professions. We are grateful to have dedicated and hardworking teachers like you. You are the spark and inspiration of our lives. I welcome all our teachers and our non-teaching staff to the Independence Day celebrations. With immense pleasure on behalf of my school, I welcome our dear parents. We treasure your love and concern towards our institution, which is a second home of every child. Last but not the least, I would like to welcome all my dear fellow students to our Independence Day celebrations. Once again, a happy Independence Day to all of you. Thank you. Thank you, Rishabha, for your wonderful welcome speech. Vande
was so soothing. It gave a real boost to our patriotic feelings. My dear friends, it's my pleasure to invite our manager, Father Rupert Panikulam, CMI, to deliver the presidential address for the day. Dear friends, good morning to everybody. Happy Independence Day to everybody. Today we remember the day when we are given political freedom from the British rule. We deem it a great day because we have obtained this freedom without any bloodshed or great revolution. That is the Indian tradition. The Indian mind appreciates non-violence in getting our rights. Our nation is known as Harsha Bharata, that is the land of rishis or saints, or in other words, a group of people who believes in peace and common life. That good tradition of cooperation and coexistence is our legacy to be maintained down to the generation. Our foreign political leaders have shown good examples. Thus, we remember Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, and Rajendra Prasad, etc. Even the recent existence is our legacy to be maintained down to the generation. Our foreign political leaders have shown good examples. Thus, we remember Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, and Rajendra Prasad, etc. Even the recent Prime Minister, Honorable Vajpayee, gloriously finished 5 years of his term with 23 political parties in his government. It is a good example of cooperation and coexistence. We, the true citizens of India, should witness the same deference to our neighbors and put up building stones on the prosperous nation India. So, we, the members of Independent India, should show the mentality of cooperation with those who are moving with us peacefully and coexist with those who are against our thinking. Wishing a happy Independence Day to everybody. Jai Hind. Thank you, Father, for your valuable words. It's my extreme pleasure to invite our chief guest for the day, Major Sudhakar Pillai, on the virtual screen to address the gathering. Good morning, everybody. Good morning. At the outset, let me wish you all a very happy Independence Day. My greetings to all of you. Respected Father Rupert Panikulam, Father Anil Kalkatur, Father Lindo, the principal, teachers, parents, and my beloved students. In fact, it's a great privilege for me to address you because I like students. I am given an opportunity to speak to the students or find an opportunity to give some inputs from my side. I am always happy. Today, that way, I am more happy because the God Almighty has given me the opportunity to speak to all of you. Now, our country, our great nation
is celebrating its 75th Independence Day. It's a great honor for each one of us who are below 75 years old to have been born in independent India. The blight of colonial rule could be remembered by our elder senior citizens above 80 years of age only. They have only undergone the rigors of British Raj. Now on 15th of August 1947, when India became independent, it is only a political freedom. It is only a freedom to have self-governance. We can rule, we can decide our policies. That is what we got on 15th August 1947. Now 75 years have passed, and now we have come to a stage that people feel that freedom is a freedom to do anything. No. Independence means doing things without the dependency of others. So we are doing our country's role independently. I try to emphasize on you that our country needs freedom from many other ills and evils. And another generation, probably your generation, has to come up and see that we make a gloriful nation. You know, our country has got very glorious past. Our culture, traditions, all these were more than 5,000 years old. Our civilization outlived, and then we have come to a stage, if you can remember, from 1950s to 2020, the last 70 years have seen tremendous progress in science. From the so-called Mulakad, we are now in space shuttle. We can go on a tour to the space. The human involvement, our research, we have come up to that. Also, when you talk about communications, from the mere telephone, landline, we have come to the mobile and the digital age. Now, as you know, after the pandemic COVID, we are all able to interact through the medium of digital photography and then other means. It has got its own advantages and disadvantages. I will not say that, but still, for the last 70 years, the world has moved ahead. We have reached a stage that we don't know where we are leading to. The further where we are up to, what innovations are going to come up, and how it is going to affect the human beings. Because human beings are only in the earth. And as you know, the environment is being exploited more than in the past. So this will result in an utter collapse at a later stage. So my request to you children are to live in a very peaceful manner,
ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സഹനശക്തിയോടും സത്യസന്ധതയോടും അതോടൊപ്പം ഫാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പര സഹകരണത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെപ്പോലെ മറ്റു മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അവരുടെ ഒരുവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മൾ ഹനിക്കുകയില്ല. അവരെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം. Not only that, I would like to tell you that when I was in the army, probably serving in the Rajasthan or the Jammu Kashmir, whenever I speak to my daughter, I used to give 3 points. I think it is apt to you also. അത് 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ചിരിച്ചിരിക്കുക. Be cheerful always. Not that always making a frowning face. Whatever your parents tell you, whatever assignment your teachers give you, or whatever the friends talk to you, but you have the quality of being cheerful. ഒരു പുഞ്ചിരി, അത് അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട്. അത് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ പുഞ്ചിരി പടരും. അതുകൊണ്ട് cheerfulness is the basic of anybody's life. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും, എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാനും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത്. മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലാഗ് പോലെ അതെപ്പോഴും പാറി പറക്കണം. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ബി ഒബീഡിയന്റ്, അനുസരിക്കണം. ഞാനതിന് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ അനുസരണ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, അവനവന്റെ വിവേകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, അറിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവര് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അറിവും വിദ്യാഭ്യാസം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണീറ്റ് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാവണം, അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അനുസരണയല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെ വേണ്ടുന്നത് ഒരാൾ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ആർജവമാണ്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അനുസരണ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ബൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് ഒരു അപവാദമായി തീരാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ട്രാഫിക് റൂൾ നമ്മൾ പാലിച്ചില്ല എന്ന് വരികയും എതിരെ വരുന്നയാൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ആവുള്ളൂ. സോ മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, മനസ്സിലാക്കി പ്രാവർത്തികമാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എന്നോട് പറയാറുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ്, പഠിക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് സ്കൂളിലെ പഠനം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസാന ദിനം വരെ നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാത്രം കമത്തി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വീഴില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു വെക്കണം. നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. സോ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ. ഇത് പാലിക്കാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ചിരിച്ചിരിക്കണം, അനുസരിക്കണം, പഠിക്കണം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഒരു 2-3 വട്ടം ഇത് പറയുക. പേരൻസും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ അനുസരിക്കണമെന്ന്. നമ്മള് ചെറുപ്പം മുതലേ
കേട്ട് വളർന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം. ആരോ അതിനൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനം കൊടുത്ത് മാതാപിതാവും ഗുരുവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ കുട്ടികളെ, അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മാതാ പിതാ ഗുരു ഇവര് മൂന്നും ദൈവതുല്യരാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, മാതാ പിതാ ഗുരു ഈ മൂന്ന് പേരും ദൈവതുല്യരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവതുല്യർ എന്ന് പറയുന്നത്? ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മുടെ നന്മയെ കാക്ഷിക്കുന്നവർ, നമ്മൾ നല്ലതായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവരാണ് ദൈവം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ദൈവം നമുക്ക്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല. നമ്മളുടെ തോൽവിയോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ താഴ്ചയോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അവരാണ് ചെറുത്താന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് മാതാ പിതാ ഗുരു ആണ് ദൈവം, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയും അവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനൊരു മാറ്റവും വരാൻ പാടില്ല. കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പങ്കിടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങള്, ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങള്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റു കൂട്ടുകാരോട് കൂടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് പൊതു തത്വങ്ങള്, ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗങ്ങള്, അറിവുകള് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ആർമിയിൽ സെർവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററി പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആർമിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം അതെന്റെ കടമയാണ്. അതാണ് എന്നെ കുട്ടി വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസ്, ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ നേവി, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്, ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തില് കഴിവുള്ള ഒരു ഫോഴ്സാണ്. ഒരാൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത് ഈ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവത്യാഗം മാത്രമാണെന്ന് ധരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ഡിഫൻസ് സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അത് ഓഫീസറായിട്ടായിക്കോട്ടെ ജവാനായിട്ടായിക്കോട്ടെ, അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് ആ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ത്യാഗം, വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹത്തിലെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് വിട്ടിട്ട് അവർ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആ സ്നേഹത്തിനാണ് ദ്വേഷിക്കുന്നത്. ശരി, നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഭാഷ വേറെയാണ്, അവിടെ ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോയതിന്റെ ഒരു ത്യാഗം നമുക്കുണ്ടാവും. ശരി, അതും പോട്ടെ, നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആഹാരം അത് നമ്മുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ വീട്ടിൽ തരുന്ന പോലെയാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അവിടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ത്യജിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടെ വിട്ടെ. ഇനിയും നോക്കൂ, കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലുള്ള സുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയല്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ ജമ്മു കാശ്മീരിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ -40 ഡിഗ്രീസ് വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് 45-50 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വരെ രാജസ്ഥാനിൽ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ ലിവിംഗ് ടു കിൽ ദി എനിമി, നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് അവർസെൽഫ് കിൽഡ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വിചാരം എന്താണ്? ഓ, പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നാൽ മതി, ചത്തു. അതല്ല, അവർ എയിം ഈസ് ടു കിൽ അവർ എനിമി, not to get, see, let me live for my country, let my enemy die for his country. That is the principle. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സർവീസിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതിനുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാലക്കാട് തന്നെ ഒരു ഉദ്യമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെതായിട്ട് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിലോ എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമിയിലോ നേവൽ അക്കാഡമിയിലോട്ടോ ചേരാനുള്ള എന്തൊക്കെ ഗൈഡൻസ്, അതിനെന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം, അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള കോച്ചിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലക്കാട് ഡിഫൻസ് സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പല സ്കൂളുകളിലും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ കോവിഡ് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാണ് താമസിയാതെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫാദറിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ അടുത്തും വലത്തുമുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെക്കാൾ ശക്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ പല കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോ അത് പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, anyway I will come back to English now. So far I have been talking in Malayalam without knowing. Okay, I am representing the differently abled community. നമുക്കറിയാം, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികൾ, അവർക്ക് പല കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും അവരെ സമൂഹത്തില് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അവരെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം, നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം, കൈപിടിച്ചുയർത്തണം. അപ്പം ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്, കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ വേണം എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കാണാനുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ല, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്, അശക്തരായുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം, എന്ന രീതിയിൽ അഗതികളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിളിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുക, അവരെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ബട്ട് ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ്, ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് 2 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സ് പ്രകടനമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 7 മെഡലുകൾ നേടിയ, ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ സഹിതം നമ്മൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലൊക്കെ ടാലൻസ് ഉണ്ട്. അത് സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നീരജ് ചോപ്ര 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യത്തെ ജാവലിൻ ത്രോയില് കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ വർഷം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചേർക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ആർമി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ അയച്ച് 5 കൊല്ലത്തെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ 23ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊണ്ടുവന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ 15-17 വയസ്സ് പ്രായക്കാരാണ്. നിങ്ങളുള്ള കഴിവുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു നേട്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിനും കൂടെ നേട്ടമാണ്. അപ്പൊ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ ആ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ വർഷം നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് കരുതലോടുകൂടിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കറിയാം, കോവിഡ് മഹാമാരി എല്ലാവരെയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. So last year it was much more, but this year we are much more relieved because of the vaccinations which have been carried out, and also the treatment also has come up, and doctors are now confident that they can cure it. But in spite of that, we are taking all precautions to prevent the spread of COVID. So my ഈ 2 പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഉള്ളത്. ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ്, നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം തന്നതിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത് മാതാ സ്കൂൾ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റിനോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്കിവിടെ വരാനും നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനും അവസരം തന്നതിൽ എന്റെ പേര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ലക്ഷ്മിശ്രീയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ലക്ഷ്മിശ്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ലക്ഷ്മിശ്രീയോടും കൂടി ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനമായി, ഇതിപ്പോ ഓണക്കാലമാണ്, ഒരു ഓണാശംസ തന്നില്ലെങ്കിൽ മോശമാവും. ഒരാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഓണം വരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സൗഭാഗ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓണക്കാലത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ. മലയാളിയുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാർഷിക ആഘോഷമാണ്. ആരും ഓണം ആഘോഷിക്കാതിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓണം നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കട്ടെ, നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഇൻഡോർസ്, ബി സേഫ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Major Sir, for being here and giving a wonderful message during the Independence Day.
I would like to call upon Father Rupert Manikulam, manager, to give a memento to our chief guest, Mrs. Dr. and also welcome Father Administrator to give a bouquet to you. Please continue. Thank you, please. Thank you, Sudhakar sir, for your wonderful words. It was truly inspiring. Next, I would like to invite Mr. Ravi Shekhar, the PTA president of our school, onto the screen. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ആദരണീയനായ സൊസൈറ്റി സുധാകർ സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ലിൻഡേഴ്സ് ആന്റണി, ഡോക്ടർ ഫാദർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർമാർ, ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ടീച്ചർമാർ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി, യൂണിയൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയും പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേര് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഭാരതമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭാരതമാത സ്കൂളാണ്. നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ശാരീരിക അകലവും സാമൂഹിക അകലവും പാലിക്കുമ്പോഴും നമ്മള്
മുഖ്യാതിഥി പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്ക് ചില വാക്കുകളായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ ആളുകൾക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് മാറ്റാൻ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്ത ശ്രമം വളരെ വലുതാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സഹനം, സത്യസന്ധത, സഹകരണം, സേവന മനോഭാവം, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്മരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ. ഇപ്പോ പറയാനുണ്ടായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ NDA എന്നൊരു പുതിയൊരു ആശയ പഴയ വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ വന്നു. 5 വർഷത്തെ ചങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിവർത്തനം കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ജേണി ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുഖ്യാതിഥി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സംസ്കാരം സിവിലൈസേഷൻ എത്രയോ 5000 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രയിലേക്ക് വന്നിട്ട് 75 വർഷമായി. ഈ വർഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒളിമ്പിക്സ്. അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒളിമ്പിക്സ് ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടം 7ഓളം മെഡലുകൾ, നീരജ് ചോപ്ര സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിന്റെ ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ കഴിവിനെയാണ്, പ്രാപ്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഈ വർഷം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 10ാം തരത്തില് ഇത്രയ്ക്കധികം പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും സപ്പോർട്ടായി വന്ന മാനേജ്മെന്റും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളും നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂള് കൈവരിച്ച അസൂയാവമായ നേട്ടം പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ മുഴുവൻ ടീച്ചർമാരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതർ പറയേണ്ടായ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഈ ഒരു സമയം കടന്നു പോകും. ഇതിനുശേഷവും നമ്മുടെ നല്ല വിശിഷ്ടമായ മാനീയമായ ഒരു ചടങ്ങ് ആംഗിളിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ അറിയിക്കണം, രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കും. എന്തായാലും 75 വർഷം പിന്നിടുന്ന രാജ്യം അടുത്ത 25 വർഷത്തിന് അപ്പുറം ഒരു 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു കുട്ടികളോ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള ഈ ഒരു തലമുറയായിരിക്കും അവരുടെ 40ഓ 50ഓ വയസ്സിനടുത്ത ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വരട്ടെ ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് അവരെ പിടിച്ചു വരുത്താൻ കേൾപ്പുള്ള പ്രിൻസിപ്പളും മാനേജ്മെന്റുമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ളത്. കുട്ടികൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം. ഇതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു സഹനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുഖ്യാതിഥി പറയുന്നത്. സഹനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ കിടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അറിയ കുട്ടികളെ എല്ലാ സമയത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. അപ്പൊ അറിയ ഹോപ്പ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് ഹോപ്പ് ദെൻ ബി എ ഹോപ്പ്. നമുക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആ പ്രകാശം പകർന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഭയമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന വാക്യം ഉരുവിടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് നമ്മളോട് കൂടെയുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പദത്തെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാ സമയത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കേൾപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യം തുടക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെ എന്തായാലും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള മെഡിക്കലി താരതമ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും. 2 വർഷം കൊണ്ട് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവരാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യത 5 വർഷം മുമ്പ് അവർ കണ്ടു നീരജ് ചോപ്ര ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ കഴുത്ത് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഴ്ച. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഹരിയാനയിലെ കനിപ്പത്ത് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ കൊടുത്ത കാശ് കൊണ്ട് ജിമ്മിൽ പോയ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉന്നതമായ മേഖലയിൽ എത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല മേഖലകളിൽ സമസ്ത മേഖലകളിൽ മികവ്
തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദിവസം ഒന്ന് റിസൾട്ട് തെളിയിക്കുന്ന അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ മൊത്തം അതാണ്, വിഷൻ അതാണ്, ക്ലീൻ ഡെയർ ഡെലിവർ എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 100ാം വാർഷികം നമ്മുടെ രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അസൂയാഹമായ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അലുമിനികളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നില നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവും. ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ അവരുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം ആർട്ടിയിലേക്കോട്ടെ, മിലിറ്ററിയിലേക്കോട്ടെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്കോട്ടെ, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്കോട്ടെ, റിസർച്ച് മേഖലയിലാവട്ടെ, സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സമസ്ത മേഖലകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹകരണം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. തിരിച്ച് അവർക്ക് വിവരിക്കുകയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല. കാരണം ഭയമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കാനാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപകരും ഫാദറും എല്ലാ സമയത്തും. കുട്ടികൾക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്തൊരു അഡീഷൻ നൽകുന്നതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാവും ഈ വർഷവും നമ്മുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ടിനെ മുകളിലേക്ക് PTA പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിനെ ചൊല്ലി വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്റെ മകൻ അലോക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓണാഘോഷത്തിന് 2 വർഷം മുമ്പ് അവൻ വെള്ള വസ്ത്രമെടുത്ത് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെന്നുള്ള ചിന്ത എടുത്തു. ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലും ഓർമ്മകളായി നടന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തില് നമ്മളെ രക്ഷിതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ സ്കൂൾ നടന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെല്ലാം ആ സ്കൂളിലേക്ക് എത്താൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. അടുത്തുള്ള ഓണം വരുന്നു. ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ സെലിബ്രേഷൻ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാറ്. ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം തുറന്നുള്ള വേളകളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈകാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫോക്കസ് എല്ലാ സമയത്തും സ്കൂളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി അത് ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലിങ്കേജ് വളർന്നും ടീമിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരത്തില് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. സഹനം, കെയർ ആൻഡ് കമ്പാഷൻ, ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കാണത്. ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്നുള്ളത് കെയർ ആൻഡ് കമ്പാഷൻ, സത്യസന്ധത, സഹകരണം, സേവനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന വാക്ക് കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ മാനവികത കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മളെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ച് ശക്തമായി ഈ ബോർഡിനെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം തന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ലിങ്കേജ് ഫാദറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ലോകം കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ല ഒരു തരമായി മാറ്റത്തെ your responsibility and our responsibility to make to live in a better place. വേൾഡിലൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച ഈ വർഷത്തെ 10ാം പൂർത്തിയാക്കിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്കൂളിലെ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക. കണ്ടുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്, കണ്ടുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഭയം മാറ്റി നിർത്തി ഒരു സ്മൈൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സായി മാറാൻ കഴിയട്ടെ. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് ഭയം ആശങ്കയൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Now, I would like to invite Father Anil Talkotu, CMI, the Director of Childline Palakkad and the Head of Counseling Department, to inaugurate our club officially. Respected dignitaries of dais and online, especially our chief guest, Major Sudhara Pillai, Reverend Father Manager, Bhagaruba, Reverend Principal, Reverend Hitesh, Administrator, Reverend Pai, and our former principal, as well as the present Deepagam Director, Madurai, Babu Nare, teaching and non-teaching staff, and dear students and all. Wish you all the blessings and all the wishes of this Independence Day.
The duty that is entrusted with me is inauguration of the clubs of this year. But before that, I would like to give my small message about this Independence Day. As we celebrate the 75th Independence Day, we all salute in front of those people who achieved for us the freedom, starting from Mahatma Gandhi, the father of our nations, and all others who gave their life for our freedom. A big salute to all the Christians. Recently, I heard a small story. It goes like this. Once an American came to India to visit India as a tourist. So he went to different parts of India and visited almost all the significant places of India. Later, he went back to America and met one of his Indian friends. And the Indian friend asked him, "Could you see all the Indian significant places?" He said, "Yes." "What is your opinion about India?" He said, "India is a country where there are plenty of natural resources, plenty of good people, a good tradition, and so on and so forth." Again, the Indian friend asked the American, "What do you say about India? Have you seen Indians there?" This American fellow said, "Surprisingly, I did not see any Indian in India. When I went to Kashmir, I met Kashmiri. When I went to Gujarat, I met Gujarati. When I went to Tamil Nadu, I met Tamilians. When I went to Kerala, I met Malayalam. When I went to some of the important pious places, I met Christianity, Catholic. When I went to some of the Hindu temples, I met Hindus. When I went to some of the Muslim mosques, I met Muslims. I met Jains, I met Buddhists. But I never saw Indian inside India. But I met Indian on the borders when I visited this Ladakh and all those areas where I met Indian Army, I met Indian Navy, I met Indian Air Force. He added, that is the beauty I see in India. That inside India you have varieties of people. But when you come for military, when you come to serve the nation, you are Indian. And our major Prabhakar is here, and I am proud to say that all of you are serving as Indian, though we are seeing some differences between us. And as we all know, that is the beauty of India. University, diversity and the unity behind that diversity. Though we are having a lot of differences, we come under one head, that is Indian, and we are ready to serve India. So let us keep that diversity and also that unity, because diversity is the color of life. As I was thinking about the clubs that are going to be inaugurated today, we are celebrating the diversity in the clubs. As I heard from Father Linder, the principal, there are 7 clubs that are going to be inaugurated today. Why there are 7 clubs? Why not 1? Because it's only 1. No, there are 7. It is because we are people with diversity, with various talents. So each person has to develop his own talent and ability in different fields. For example, Sachin Tendulkar, he is a good
So he has to be given training according to that. Our javelin throw gold winner, Neeraj Chopra, he is good at javelin throw, so he should be given training for that. That is why we have various clubs, so that each student will get an opportunity to develop his talents. I remember a passage from the Holy Bible. Lord Jesus Christ once said a parable, the parable of talents. The parable goes like this. Once a master was going for a foreign trip. So the master called his servants and told the first one, I am going to give you 5 talents. You develop it. The second one he called and gave 2 talents. And he said, you develop it. And he called the third one and gave 1 talent and said, you develop it. He went for the foreign tour. After a few months, he came back and called that servants and told him, what did you do with that talent? The person who got 5 talents came forward and said, Master, you gave me 5 talents, I made it 10. Then the master said, you faithful and brave servant, I will give you more responsibilities, more powers. The one who received 2 talents came forward and said, Master, you entrusted 2 talents to me. Now I have made it 4. Again, the master said, you good servant, I will make you in charge of a lot of things. Finally, the person who received 1 talent came forward and said, Master, you gave me 1 talent. I'm sorry that I did not do anything with that talent. And that is still with me 1 talent. The response of the master was so terrible. Master said, you wicked servant, you did not do anything with your talent. And the master said, you give that talent to the one who has more. That is the nature of our talents. The talents that which we have, if we do not develop, it will lose from us. So we have these clubs for what? To develop our talents and abilities. So the first thing that we have to do is to develop our talents and abilities. And the second thing that we have to do is to share our talents and abilities for the growth of the community, for the society, for the school. My dear students, wish you all the best in joining in these clubs and developing your talents fruitfully. Today for Bharatmala, there are 4 reasons to enjoy actually. The first reason, of course, as we all know, it is the Independence Day. The second reason is, it is also the feast of Our Lady of Blessed Virgin Mary. It is a feast of Assumption according to the Catholic tradition. We celebrate the freedom that Mother Mary, Mother of Jesus, enjoyed by assuming into heaven by body and soul, and that is the feast of Assumption. So that is the second reason why we are so joyful. And the third reason, as our Major was saying, this is the feast of Bharatmala, because our institution is under the head of Bharatmala. So August 15th is the feast of all our institutions that come under Bharatmala head. We have here 2 schools, we have here the Childline Unit, we have here the Samagra Unit, and various other activities. So all these activities are guided by Our Lady, our Mother, Mother Mary, and who is, in other words, we call Bharatmala, Mother of our country and all the world. So it is the third thing that we remember today and be happy. And the fourth one is, it's the club inauguration for Bharatmala CMA Public School. So in this joyous occasion, once again, I would like to wish all of you a happy Independence
Independence Day, and I wish all of you a beautiful club day also, that you may enter into various club activity and develop your skills so that you will be a better citizen tomorrow. Wishing once again a happy Independence Day. I conclude. Jai Hind. Thank you. Thank you, Father, for your valuable words. Now, I would like to invite Arpita of grade 9 to deliver the English speech. Wishing a warm good morning and a happy Independence Day to my Bharat Mata family. I am Arpita Shyam of class 9 and I am delighted by the opportunity I received today. On this auspicious event of Independence Day, I would like to begin my speech with a famous quote by Sri Mahatma Gandhi, the father of our nation. Live as if I were to die tomorrow. Learn as if I were to live forever. Independence Day is celebrated on 15th August, commemorating the nation's independence from the British rule in 1947. Today, we celebrate our 75th Independence Day, and in this occasion, let us remember all the freedom fighters and the martyrs who brought against the British and brought us the freedom. As we know, gaining independence from the British regime was not an easy task. During the freedom struggle, many people were beaten up, put in jail, and martyred by the British. The freedom we enjoy today is the fruit of the struggles, sacrifices, and hardships of our forefathers. After achieving the independence, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the Prime Minister, and he delivered his famous speech, The Tryst with Destiny, that day. And he unfurled the national flag at the ramparts of the Red Fort in New Delhi, and India could finally inhale an air of freedom. From that day onwards, every year in 15th August, the national tricolor is unfurled at the ramparts of the Red Fort, marking the beginning of the Independence Day celebrations all across the country. The youth of the India should feel the special pride of being the citizens of the free nation. Every citizen of the country celebrates this day with a full spirit of patriotism. Many schools and colleges organize special programs along with the flag hoisting ceremony. One of the main motives of celebrating the Independence Day is to make the young generation aware of the struggles and the sacrifices our forefathers faced in order to gain the freedom that they enjoy today. The youth of the country have the power to change the nation. Hence, it's our duty to serve India and make India the country our leaders have aspired for in every possible instance. Now, let me conclude my speech with a famous and a powerful quote by Sri Mahatma Gandhi. Karo ya maro, do or die. Jai Hind, thank you. Thank you, Arpita. That was really inspiring. Dear friends, put your hands together for a rocking dance performance by the students of grade 9. तुमने दिया है जीवन, तूने दिए यारा।
you. Ask what you can do for your country. Friends, we, the lucky lots of Bharat Mata CMI Public School, herewith express our pride and gratitude to our freedom fighters with our patriotic song. Dear friends, keep your spirits high and put your hands together for a mesmerizing dance performance by students of grade 11. खून से ही तो सजती संवरती है।
That was a fantabulous one, which took our heart and soul into the performance. Thank you, Grade 11 students. Next comes the prize distribution announcement. Now, I would like to invite our administrator, Reverend Father Paul Parayil, CMI, to carry on with the prize distribution announcement. Respected Manager for the pupils, our chief guest of the day, Major Sudhakar Pillai, our Principal Father Videsh, Father Anil, Father Babu, dear staff, students and parents. First of all, I wish you all a happy Independence Day. I think, in spite of the COVID restrictions we have here, nothing is lacking in our institution, Padma Senior Public School. Because when we see the programs arranged here, all celebrations take place, competitions are held, all programs are arranged in well manner. So I would like to thank our Father Principal for well coordinating all these programs in spite of many restrictions here. I am coming to my duty. I am here to announce the results of competitions. Many competitions were held, but only the results of the quiz competition held for class 10 and 11 standards will be announced here. The first prize for class 9 quiz competition goes to Arpita Shyam, standard 9B. Second prize goes to Abubakar Siddiq of standard 9A. Third prize goes to Vishaka KS, standard 9B. Class 10 males, first prize goes to Ajay S, standard 10A. Second prize goes to Vishnu S. Nair, standard 10B. Third prize goes to T.M. Dixit, standard 10A. Class 11 males, first prize goes to Akshay G. Nair, standard 11A. Second prize is bracketed, goes to Abdullah U and Nihil Bala of 11A, and third prize goes to Ansil Abdullah Bashir, standard 11A. Congratulations to all players. Thank you. Thank you, Father, for your valuable words. It's my honor to welcome a person who needs no introduction. Yes, my dear friends, I would like to welcome our beloved principal,
Father Lindesh Anthony CMI to address the gathering with an Independence Day message. Good morning, everyone. Respected Reverend Father Robert Michael, Manager, Administrator Father Paul Murray, our Council Department Head Father Anita Groto, and the guest of the day, an unknown, unexpected guest, Father Babu, the previous principal. And of course, we have a chief guest today, Major Sudhakan Pillai, and happy birthday to today's program. Welcome to once again, and all of you. Thank you so much for being here for this particular day. Instead of several protocol issues, we have come together to celebrate the Independence Day. There are teachers who work behind this program to collect the videos, make it done, and possibly on live streaming and virtual celebrations. Thank you so much to all the teachers, especially Ms. Neha ma'am, who work behind the celebration, and Sinsi ma'am and Deshma ma'am for making this program today a live streaming one possible. And all the teachers who find time to be here as part of this program. We know that there are some protocol issues and we can all come together in larger group, but still you made your presence available today here. So thank you so much once again from the board member part. Today, as Father Andy said, we have a couple of celebrations together. One is Independence Day. The second one, the Feast of Bharatmala Ashram. And the Feast of Our Lady of Assumption of Lady, Mother Mary. And of course, to double all these celebrations, we have with us this result of 10th standard students, an excellent performance done by the recent board examination conducted by CBSE. So when all this come together, this kind of celebration, if in normal case, we will still be in a grand way with so much crowd, which is not possible this day. But still, we could collect all these details to celebrate the day in a large manner, all the way that is possible. So once again, I wish you all the very best to all the students who acquired or performed well in their examinations, CBSE last year board examinations. When the situation finishes, I hope that we can all come together to congratulate all you in person. But still, congratulations to all the students and all the parents who can cooperated with the management and the school to get this height in the field of academics. You know that we have conducted a couple of programs in connection with the Independence Day. From that, we have declared only the kids program announcement. All the other results are ready, but still the lack of time. Within 1 or 3 days, the other results will be published to the class teachers in your respective classes. So once again, there are almost 400 plus students participated in the competition in connection with the Independence Day. There are participants, there are winners. I congratulate all, not only the winners, I congratulate all the participants and the parents who made them participate in this program. So congratulations to winners and participants. Let your participation may much more in the upcoming programs that is selected by the school. Independence Day message. We had a lot of messages here. I just wanted to tell one simple sentence. We have knowledge. We are intelligent. Sometimes we may feel that one thing is lacking in enlightenment. The kind of freedom that we feel inside. When we feel free inside, it is all the more easy to get enlightenment. So get an enlightenment from the inner self. Experience the freedom from your innermost being, rather than getting the freedom from outside. It is not only the freedom that we feel from outside, the freedom that we feel from inside. So this is a simple message from me. Once again, congratulations to the participants and all the best and happy Independence Day and advance on wishes. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you, Father, for your valuable words. Finally, I welcome Adib of grade 8 for delivering the word of thanks. Honorable dignitaries, distinguished guests, respected principals, dear teachers and students. On behalf of Bharatmala CMI Public School, I feel immense pleasure to propose a word of thanks.
I want to express my sincere gratitude to Father Rupert Panikulam CMI, who spared his valuable time and graced this occasion. Thank you, Father. I would further extend a hearty thanks to our Chief Guest, Major Sudhakar Pillai, who spared valuable time from his busy schedule and enlightened all of us with his inspirational words. Thank you, sir. I would especially thank Father Anil Kalakatur CMI, Director, Childline Palakkad, and Head of Counseling Department for his unflattering support and confidence in us. Thank you, Father. I would further extend my gratitude to Reverend Father Paul Parel CMI, our administrator, for being with us here today. I would take this opportunity to express my deep regards to our principal father, Father Lindish Anthony CMI, for being a constant motivator and guiding force in all our endeavors to excel in the field of education. He is the backbone of our institution and guiding force in every new step forward. Thank you, Father. Next, my sincere thanks goes to our PTA representative and executive members for their wishes and support. Last but not the least, let me thank our beloved teachers, parents, students, and staff for being with us here today. Have a wonderful day ahead. Thank you all. Jai Hind. Well, we believe that any academic or national event is incomplete without the national anthem of our beloved country. Hence, I would like to invite Bhagishree of grade 6 to lead us with the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. So thank you so much, sir. Thank you so much for that. Digital team, yeah, very good.